सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्री भक्तिरूप श्रीमाधवाङ्घ्रिजलजद्वय नित्यसेवा प्रेमाविलासे अपराङ्कुश पदभक्तं कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं दैभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रिकुलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाह्वयपटनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम भगवन्नारायण अभिवतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभव ऐश्वर्य शीलादि अनवधिक अतिशय असंख्येय कल्याण गुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीम् अखिल जगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये। ध्यानं वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदामणेनै नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टबलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिस्सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः
सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलधरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिगरे प्रसीद मह्यं हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरितवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्यतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान्यशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरस्यान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमैकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं सुवन्तः कङ्कमत्यन्तप्राप्नुयुन्मानवाः शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किञ्जपन्मुच्यते जन्तु जन्मसंसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं सुवन्नामसहस्रेण पुरुषस्ततोऽधिता तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् सुवर्णमस्यं च यजमानस्तमेव च अनाधिधरं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवैरर्थेन रसदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यत्परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणुपापभयावहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते विष्णोर्नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महान् ऋषिः छन्दो अनुष्टुप्तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतान्तोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्तिर्देवि नियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुमहेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीः विष्णोः दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीः वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतान्तोद्भवो भानु इति बीजं देवकी नन्दनस्रष्ट इति शक्तिः उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभिन्नन्दकी चक्री इति कीलकं सारङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं तथाङ्गपाणिः अक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामासामगस्साम इति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकार इति दिग्बन्धः श्रीः विश्वरूप इति ध्यानं
श्रीमहाविष्णुकैङ्कर्यरूपे श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द। श्रीमहाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपराधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अमेरिकादेशे इलिनाय् प्रदेशे चिकागो नगरतः अस्मद्गृहे अस्मत्पूजागृहे भगवद्भागवत आचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिक प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री शुभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ ज्येष्ठमासे बहुलपक्षे द्वितीयां तिथौ द्वितीयां तिथौ शुभनक्षत्रे अद्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे शुभवासरे गुरुवासरे श्री हयग्रीव पेरुमाळ् अनुग्रहसिद्ध्यर्थं गुरुवासरे हयग्रीव अनुग्रहसिद्ध्यर्थं शुभसन्ध्यायां सायं सन्ध्यायां भगवद्भागवत आचार्य कैङ्कर्यरूपेण श्रीनिवास रामानुज अन्तर्जातीय प्रवचनगोष्ठी सदस्येभ्यः सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्ध्यर्थं मनो अभिलषित कामना सिद्ध्यर्थं सत्सन्तानप्राप्त्यर्थं सत्सन्तानाभिवृद्ध्यर्थं कल्याण परम्परा सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजगृहे कार्यालये वैद्यालये विद्यालये वृत्तिव्यापारे सर्वतोमुख अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं भगवद्भागवताचार्य कैङ्कर्य परता सिद्ध्यर्थं हनुमान चालीसा युक्त श्री विष्णु सहस्रनाम नित्यपारायणे मंत्रभागम् अद्य श्रीमती सुशीला पाटूरी महोदया सिंचनाटी ओहयो प्रदेशतः सिंचनाटी नगरतः ओहयो प्रदेशतः श्रीमती सुशीला पाटूरी महोदया हनुमान चालीसा युक्त श्री विष्णु सहस्रनाम मंत्रभागमाचार्य मुखेन कारयिष्ये ध्यानम् क्षीरोधन्वत् प्रदेशे सुजुवनि विलसत्सैकतै मौक्तिकानां माला क्लृप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभै मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैर्परिवृतिते मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयात् आदिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुविनलच्चन्द्रसूर्यौ जनेत्रे कर्णावासा शिरोद्यो मुखमविहनो यस्य वास्ते मब्धे अन्तस्थं यस्य विश्वं सूरनरखगो भोगियन्त्रिपदैत्ये चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनोपुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे
సర్వలోకైకనాథం సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహారవక్షస్థలశోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. హరి ఓం. హరి ఓం. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో. జయ శ్రీమన్నారాయణ. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః భూతకృద్భూతభృద్భావో భూతహత్వా భూతభావనః భూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతిః అవ్యయః పురుషः సాక్షి క్షేత్రజ్ఞోऽక్షర ఏవ చ యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధానపురుషేశ్వరः నరసింహవపు శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమः సర్వశివస్థాణుర్భూతాధిర్నిరవ్యయः సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవ ప్రభవీశ్వరः స్వయంభూ శంభురాదిత్య పుష్కరాక్షో మహాసనః విధాతా అప్రమేయో ఋషికేశ పద్మనాభో అమరప్రభుః విశ్వకర్మ మనుస్వష్టవిష్టవిరో ధ్రువః అగ్రాహ్యసుత కృష్ణో లోహితాక్ష ప్రదర్దనః ప్రబుధస్త్రికకుద్ధామ పవిత్రం మంగళం పరం ఈశాన పవిత్రం పరం ఈశాన ప్రాణద ప్రాణో జ్యేష్ఠ ప్రజాపతి. నిరణ్య గర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనమేదాన్మీ మేధావి విక్రమ క్రమ అనుత్తమో దురాదర్శ కృతజ్ఞ కృతిరాస్మవాన్ సురేశ శరణం శర్మ విశ్వరేతా ప్రజాభవ అహ సంవత్సరో వ్యాళ ప్రత్యయ సర్వదక్షిణ అజ సర్వేశ్వర సిద్ధ సిద్ధి సర్వాదిరచ్యుత వృషా కపిర్ అమేయాత్మా సర్వయోగ వినిసృత వసుర్వసుమనా సత్య సమాత్మా సంమిత సమః అమోఘ పుండరీకాక్షో వృషకర్మ వృషాకృతి రుద్రో బహుశిరా బభ్రుః విశ్వయోని శృతిస్రవా అమృత శాశ్వత స్థాణు వరారోహో మహాతపాః సర్వగ సర్వ విద్వానుః విశ్వక్సేనో జనార్దనః వేదో వేద విదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిద్ కవిః లోకాధ్యక్ష సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్ష కృతాకృతః చతురాత్మా చతుర్వ్యూహః చతుర్ద్రంశ చతుర్భుజః బ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణుర్జగదాదియః అనగో విజయో చేత విశ్వయోని పునర్వసుః ఉపేంద్రో వామన ప్రాంశుః అమోఘ శుచిరూర్జితః అతీంద్ర సంగ్రహ సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః వేద్యో వైద్య సదా యోగి వీరః మాధవో మధుః అతీంద్రియో మహామాయో ఉత్సాహో మహాబలః మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాసిద్ధిః అనిర్దేశవపు శ్రీమానమేయాత్మా మహావిభృతి మహేశ్వాసో మహీభర్త శ్రీనివాసస్వతాంగతిః అనిరుద్ధ సురానందో గోవిందో గోవిదాంపతిః మరీచిద్ద మనోహంసః సుపర్ణో భుజగోత్తమః హిరణ్యనాభసుతపాః పద్మనాభ ప్రజాపతిః అమృత్యు సర్వదృక్సింహः సంధాతా సంధిమాన్ స్విరః అజో దుర్మర్షణ శాస్త్ర విశ్రుతాత్మా సురారిః గురుర్గురుతమో ధామ సత్య సత్య పరాక్రమః నిమిషో నిమిషస్రగ్వి వాచస్పతిరుదారధీః అగ్రణీ గ్రామణి శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణః సహస్రమూర్ధ విశ్వాత్మా సహస్రాక్ష సహస్రపాత ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృత సంప్రమర్దనః అసంవర్తకో వహ్ని అనిలో ధరణీధరః సుప్రసాద ప్రసన్నాత్మా విశ్వసృడ్ విశ్వభుగ్విభుః సత్కర్త సత్కృత సాధుః జహ్నుర్నారాయణో నరః అసంఖ్యేయో అప్రమేయాత్మా విశిష్ట శిష్టకృత్యుసిః
सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धिद सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुधरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिशिष्टप्रकाशनः ओजस्तेजो दुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशिबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतस्सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाद पवन पावनो नरः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रद प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टस्विकण्डेन षोडशः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रजित प्राण प्राणदो वासवानिजः अपां निधिः अधिष्ठानम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजनेश्वरः अनुकूलस्य तावत्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्षः पद्मगर्भशरीरभृत् महद्विरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वृक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् अमितासनः उद्भक्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परड्डि परमस्पष्टः तुष्ट पुष्ट सुवेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतु सुदर्शन कालः परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्ताणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अड्डो अनड्डो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विण्ण स्विष्टो भू कर्मयुपो महामतः नक्षत्र नेमि नक्षत्री चमक्षाम समीय यज्ञेज्यो महेजशाकसुसत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृत् मनोहरोजित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापन स्वशो व्यापी नैकात्मा नैककर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्सीद रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत् धर्मी सदक्षरमसक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः तपस्विनी सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूत बुद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः पुरुषित् पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो दाशरः साधतां पतिः जीवो विनयितासु साक्षी मुकुन्दो अमित विक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोदर्शयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्योजिता मित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्ति दशाध्यक्ष महाशृङ्ग कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेण कनकाङ्गदि गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो अजित कृष्णो दृढसङ्कर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगवानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुः दारुणो द्रविणप्रदः
दिविसृक् सर्वदृक् व्यासो वाचस्पतिरयो निजः सामग सामा निर्वाणं व्यर्षिजं विषक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः शुभाङ्गशान्तिदस्रष्टा कुमुदकोडैषयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधश्रीश श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविधावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छ स्वङ्गशतानन्दो नन्दिज्योतिर्गणेश्वरः विदितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशयः उदीर्ण सर्वतक्षु अनीशशाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरदः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालनेमिनिः शौरी शूरशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिः हरिः कामदेवः कामपालः कामीकान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुः वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्म 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 विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महावि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहरिः सद्गते सत्कृति सत्ता सद्भूते सत्परायणः सुरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्तु यामनः भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नरः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो अधपराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिस्तताननः एको नैकस्तव कर्क्यम्यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गचन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृपासीरचलच्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो धृतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहुः चतुर्व्यूहः चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेद विदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गस्तु तन्तु तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को राजसनिशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दु अक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महादत्तो महाभूतो महानिधिः कुमुद कुन्दर कुन्द प्रजन्य पावनो निरः अमृताशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभ सुव्रत सिद्ध चतुर्जित् चतुर्तापनः निग्रोधो दुम्बरो श्रद्धचाणूरान्द्र निषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वाः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनभो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनिर्बृहत्कृशस्थूलो गुणगुर्निर्गुणो महत् अधृत स्वधृत स्वास्थ्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कवितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजित सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्वान् सात्विक सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियारोहः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगते ज्योतिः सुरुचिरुतभद्विभुः रविर्विरोचन सूर्यः संसारविलोचनः अनन्तः सुखदो नैकदो अग्रजः अनिर्वेण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिलव्यः स्वस्तिद स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः
रौद्र कुंडली चक्री विक्रमोर्जित शासन शब्दातिग शब्दसः शिशिर सर्वरीकरः अक्रूरप्यशलो दक्षो दक्षिणक्षमिनावरः विद्वत्तमो वीतपयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उतारणो दुष्कृतिः पुण्योद स्वप्ननाशनः वीरः रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थितः अनंत रूपो अनंत श्रीः जितमन्युर्भयापः चतुरस्रो कबीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो दाता पुष्पः सप्रजागरः ऊर्ध्वद सत्पदाचार प्राणद प्रणोपणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणद प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्वरुस्तारः सविता प्रतितामः यज्ञो यज्ञपतिरज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभृत् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानस्सामगायनः देवकी नंदन स्रष्टा किति स पापनाशनः शङ्खभृत् नन्दकी चक्री चारंग धन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः शङ्खभृत् नन्दकी चक्री चारंग धन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुध ओम नमैते वनमाली गदी शारंगी शंकी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो अधिरक्षतु वनमाली गदी शारंगी शंकी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् यैदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैशोधन समृद्धस्यात् शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्धी प्राप्नुयात् धर्ममर्धार्धी चार्धमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्धी चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान् यशोदाय सुविसर्गमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विन्दति भवस्य रोगो दुष्मान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येदापन्नापदः पुरुषोत्तमम् सुवर्णाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्म सुख क्षान्ति श्रीदुति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे दवसचन्द्रार्क नक्षत्रं कं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वं सैक्षोरगराक्षसं
జగత్వశే వర్తతేజం కృష్ణస్య సచరాచరం ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి సత్వం తేజో బలం ధృతి వాసుదేవాత్మకానాహు క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ సర్వాగమనామాచారః ప్రథమం పరికల్పితః ఆచార ప్రభో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః ఋషయ పితరో దేవా మహాభూతాని దాతవః జంగమా జంగమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవం యోగో జ్ఞానం తదా సాంఖ్యం విద్యా శిల్పాది కర్మ చ వేదాశాస్త్రాణి విజ్ఞానం ఏతత్ సర్వం జనార్దనాత్ ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృథగ్భూతాననేకశః శ్రీం లోకాన్ వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యేహ ఇమం స్తవః ప్రయోతో విష్ణుర్వ్యాసేన కీర్తితం పఠేద్యేత్ పురుష శ్రేయ ప్రాప్తం సుఖాని చ విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగత బ్రహ్మవ్యయం భజంతి ఏ పుష్కరాక్షం న తే యాంతి పరాభవం ఓం నమైతి అర్జున ఉవాచ పద్మపత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ భక్తానామనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన శ్రీ భగవానువాచ యో మాం నామ సహస్రేణ స్తోతుమిచ్చతి పాండవ సోహమేకేన శ్లోకేన సుతయేవ న సంశయ ఓం నమైతి వ్యాస ఉవాచ వాసనాత్ వాసుదేవస్య వాసితంతే జగత్రయం సర్వభూత నివాసోసి వాసుదేవ నమోస్తుతే శ్రీ వాసుదేవ నమోస్తుత ఓం నమైతి కేనోపాయేన లగ్నా విష్ణు నామ సహస్రకం పఠ్యతే పండితై నిత్యం శ్రోతుమిచ్చామ్యహం ప్రభో ఈశ్వర ఉవాచ శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే శ్రీరామనామ వరానన ఓం నమైతే బ్రహ్మోవాచ నమోస్తనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుభావే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటియుగధారిణే నమః శ్రీ సహస్రకోటియుగధారిణ ఓం నమైతి సంజయ ఉవాచ యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతి ధ్రువాని తిరుమతిర్మమ శ్రీ భగవానువాచ అనన్యా చింతయంతో మాం యజనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి వేగే తాతా విషణ్ణా శిలాచ భీతా గోణేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖా సుఖినో భవంతి ఆతా విషణ్ణా శిథిలాశ్చ భీతా ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానా సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖా సుఖినో భవంతి యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఇది శ్రీ మహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం అనుశాసనిక పర్మణి మోక్షధర్మే శ్రీ భీష్మ యుధిష్ఠిర సంవాదే శ్రీ విష్ణు దివ్య సహస్రనామ స్తోత్రం నామయే ఏ నామ ఏకోన పంచాశ అధిక శతతమో అధ్యాయః. ఓం సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. జై హో రామానుజ, జై జై రామానుజ, జై జై రామానుజ, జై జై రామానుజ. ఓం శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీమతి సుశీల పటూరి వారు సిన్సినాటి ఒహయో నుండి ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటారు. చాలా చురుకుదనం ఎక్కువ కనుక వయస్సు పెద్దదైనా సరే చురుకుదనం తగ్గదు కదా.
అలా మా సుశీలమ్మ గారు ఎప్పుడూ కూడా ఆనందంగా అందరినీ కూడా ఆనందింపజేస్తూ ఈ గోష్ఠిలోని ఇలా వచ్చి రావడం ఏమిటి ఇక ప్రారంభం అనమాట హనుమాన్ మనకి. ఇక దాంతోపాటుగా ఉత్తరపేటకు కూడా అందించేశారు అనేక అనేక మంగళాశాసనాలమ్మ. ఇక హనుమాన్ చాలీసాని అందించారా? అందిస్తే ఈరోజు మనకి అక్కడితో మనం కార్యక్రమాన్ని మీ కార్యక్రమాన్ని మీరు మిగతా కార్యక్రమాలు మీరు బయలుదేరచ్చు మీ స్నేహితులు వారు. అదే మేము మిగతా మేము చేస్తామమ్మా. శ్రీ గురు శరణ సరోజరజ నిజ మనము కురసుతారి వరణౌ రఘువర విమల యశ జోదాయక ఫలచారి బుద్ధిహీన తను జానీకై సుమిరౌ పవన కుమార్ బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశతి లోక ఉజాగర రామదూత తులిత బలదామ అంజని పుత్ర పవన సుతనామ మహావీర విక్రమ బజరంగి కుమతి నివార సుమతి కేసంగి కంచన వరణ విరాజ సువేశ కానన కుండల కుంచిత కేశ నాదవజ్రౌధ్వజా విరాజై కాందే మూంజ జనేవూషాజై శంకర సువన కేసరీ నందన తేజ ప్రతాప మహాజగవందన విద్యావాన గుణీయతి చాతుర రామ కాజ కరివే కోవాకు ప్రభు చరిత్ర సునివే కోరసియ రామ లఖన సీతామన వసియ సూక్ష్మ రూపధరి సియైది కావ వికట రూపధరి లంక జలావ భీమ రూపధరి అసుర సంహారే रामचंद्र के काज समारे दाय संजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर की उरलाय रघुपति के नहीं बहुत बड़ाई कहा भरत सम तुम प्रिय भाई सहस्र वदन तुम रोयस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित ईश यम कुबेर दिगपाल जहाते कहु गोविद कहि सकै कहात तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना राम मिलाय राजपद दीन्ना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर बानु लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांगी गया चरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानुग्रह तुमरे जैसे राम दुआरे तुम रखवारे ओतन आज्ञा बिन पैठारे सब सुकल है तुम्हारी शरण तुम रक्षा काहू को डरन आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै महावीर जप नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान डोलावे सब पर राम तिनके काज सकल सुम साज और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारो युग परताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दिन्हा जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट हटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह सतवार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाद हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप
రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ కి రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ కి రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమః సీతాలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న హనుమత్ సమేత శ్రీ రామచంద్ర భగవానికి జై భవన సుత హనుమానికి జై జై హో జై తుమస్మిన్ ఓం తుమస్మిన్ ఓం త్వమస్మిన్ కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా హనుమన్ యత్నమాస్తాయ దుఃఖక్షయకరో భవ. ఓం త్వమస్మిన్ కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా హనుమన్ యత్నమాస్తాయ దుఃఖక్షయకరో భవ. సీతాలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న హనుమత్ సమేత శ్రీ రామచంద్ర భగవానికి జై. భవన సుత హనుమానికి జై. సీతారామ భక్త హనుమానికి జై. మా సుశీల పటూరి సుశీల మాతకి జై. జై హో అమ్మా శ్రీమతే గారికి జయ జయ హో శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భాగవతులందరికీ కూడా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ జ్యేష్ఠ మాసము అంటేనే అసలు ప్రత్యేకత. జ్యేష్ఠ అభిషేకము అంటే తిరుమల అంతా కూడా మారుమ్రోగుతుంది ఈ ప్రత్యేకత. ఇక శ్రవణ నక్షత్రం రానే వస్తోంది శనివారం నాడు. ఈ శనివారం నాడు శ్రవణ నక్షత్రానికి మనకి ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే తిరుమల శ్రీనివాసుడు, మరొక శ్రవణ నక్షత్రం వేదాంత దేశకుల వారు, మరి ఆ వేదాంత దేశకుల వారు అందించినటువంటి హయగ్రీవ స్తోత్రము, ఇవన్నీ కూడా శ్రవణ నక్షత్రం యొక్క ప్రత్యేకత కదా. అందుకని ప్రత్యేకంగా థర్స్డే అనగానే గురువారము అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చిన్న పిల్లలకు కూడా మనం నేర్పుతాము హయగ్రీవ స్తోత్రాన్ని. హయగ్రీవ స్తోత్రం ముఖ్యంగా అతి ముఖ్యంగా విద్యార్థులకి అసలు, కానీ అందులో రహస్యం అంతా తెలిసిన వాళ్ళకి హయగ్రీవ స్తోత్రం ఎవరిదంటే మాదంటారు. ఏమిటండి ఆ రహస్యం? ఆధారం సర్వ విద్యానాం అనే మనస్సు కీలక పదం అంటాం. ఆధారం సర్వ విద్యానాం అంటే చాలు. అన్ని విద్యలకు ఆధారభూతులు ఎవరు అంటే హయగ్రీవుడే. అన్ని విధములైనటువంటి జ్ఞానము మనకి ఎటువంటి ఆలోచన కావాలన్నా హయగ్రీవుడి. అందుకని ఆధారం సర్వ విద్యానాం అనే పదాన్ని మనం మనసులో పెట్టుకుంటే చాలు, ఇంకా హయగ్రీవ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందిన వాళ్ళం అయిపోయినట్టే. ఎందుకని స్వామి నువ్వే అన్ని విద్యకి అన్నికి కూడా ఆధారభూతులు నువ్వేనయ్యా అన్నామంటే ఇంక హయగ్రీవ స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం అందుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. అందుకని ఆ హయగ్రీవ స్తోత్రాన్ని ఈరోజు భాగవతానికి మాధురి మనకి ఫ్రమ్ కొలంబియా మాధురి వారే కాకుండా వారి అమ్మాయికి కూడా అందించాలి అనే తపన. చాలా ఆనందం అవుతుంది. ఎందుకంటే మనతోనే తృప్తిగా అయిపోతే ఇదే వెళ్ళిపోతుంది. సంప్రదాయం అనేది పరంపరాగతంగా వెళ్ళాలి కదా. మనకి తెలిసినవన్నీ కూడా మన సంతానానికి అందించగలగాలి. అప్పుడే మన జీవితం ధన్యమైనట్టుగా ఉంటుంది. మనం ఎవరు ఇక్కడ కలకాలం గడిచి ఉండం కదా. అది అందరూ తెలిసి గమనించినటువంటి వాళ్ళు మన తర్వాత ఈ సంప్రదాయం ఎలా కొనసాగుతుంది అని. అయితే ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకైతే త్వరగా అందుతుంది అంటారు అబ్బాయిల కంటే. మా అదృష్టం మాకు అబ్బాయిలనే ఇచ్చాడు పరమాత్మ. కానీ ఆ అబ్బాయిలు ఆనందంగానే ఈ పరంపరను అందుకున్నారు. దానిలో మాకు ధన్యత కొనసాగించింది జీవితం అనిపిస్తుంది. అలాగే మరి మాధురి వారి అమ్మాయికి కూడా అందించాలనుకుంటే చాలా ఆనందమైంది. అలాగే సుదర్శన శతకాన్ని కూడా మనకి మాధురికి తర్వాత అందరూ మన గోష్ఠులు అందరికీ అందిస్తే తాను నిరంతరము అది పారాయణ చేస్తున్నానమ్మా అన్నారు. అది ఆనందమైంది. అదే కాకుండా వారి అమ్మాయి కూడా దాన్ని అందిస్తున్నానమ్మా మీరు అనుగ్రహించండి అని. నీకు మీ సుదర్శన శతకాన్ని కూడా మళ్ళీ రెండోసారి కూడా ఈ గోష్ఠిలో చెప్పమని భాగవతం అడగడం, దాన్ని కూడా అందిస్తాం. ముందుగా ఈరోజు మనకి
హయగ్రీవ స్తోత్రాన్ని అందించాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ మొదలు పెడదాం, శనివారం నాడు దీన్ని పరిపూర్తి చేద్దాం. ఏమని ఎలా అని శనివారం నాడు శ్రవణం గనక మరొకసారి వారిని స్మరించుకునేటువంటి విధానంగా చేద్దాం. ఇక సుశీలమ్మ గారు ఇక్కడికి మేమే మాధురి ఉన్నారు. మాధురి మనకి జయసింహనారాయణమ్మ మాధురి శ్రీమతి రామానుజ తన మ్యూట్లో ఉన్నారు. అందుకని అదిగా జయసింహనారాయణ తల్లి అదే అంటున్నాం. మనకి ఎందుకంటే అందుకోవాలని ఒక కార్యాలయాలు కర్తవ్యాలు ఇవన్నీ మనకు ఉంటాయి. అవి ఒక ఎత్తున ఉంటే మరొక ఎత్తున మనస్సులోనే పరమాత్మ ఆరాధించాలనే ఆరాటం ఒకటి ఉంటుంది. ఈ ఆరాటం అనేది ఏమిటి? పరమాత్మ విషయంలో ఉంటే పరమాత్మ మనకి తెలియకుండానే అనుకూల్యతను అందిస్తూనే ఉంటాడు. అందుకోవాలంటే చాలా ఆయన అందిపోతాడు. అసలు ఆయన తాలూకు సౌరభ్యం అది. అందుకని రండి హయగ్రీవ స్తోత్రాన్ని అందుకుందాం. జయ శ్రీమన్నారాయణ. సుశీల పటూరి వారు మీకు ఇంక విశ్రామం ఇచ్చేసాం. మీరు శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆళ్వారం పెరుమానాదియ దివ్య దివ్యలే శరణం. ఆళ్వారం రామానుజాయ నమః. శ్రీమాన్ వెంకటనాథ. జయసింహనారాయణమ్మ ఒక్క నిమిషం. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆళ్వారం పెరుమానాదియ దివ్య దివ్యలే శరణం. మేము శ్లోకం ప్రథమ శ్లోకం అనగానే మీరు అప్పుడు ప్రారంభిస్తారు. ఈ లోపల శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఇంతకీ తెలుగు భాషలో కావాలా ఆంగ్ల భాషలో కావాలా? మేము ముందు మాధురి గారిని అడుగుతున్నాం. మీకు ఏ భాషలో కావాలంటే ఆ భాషలో అందిస్తాము. మన గోష్ఠి భాగవతం అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే అనేక దేశాల నుండి వస్తున్నటువంటి వారు కనుక ఆంగ్ల భాష వాళ్ళకైతే వీలవుతుంది అనమాట. ఇంగ్లీష్ అయితే అందరూ వింటారు. మరి అమ్మాయి కూడా ఇంగ్లీష్ లో అయితే చెప్పండి, అందరికి ఉపయోగపడుతుంది కదా. అదే మరి అమ్మాయికి కూడా ఇంగ్లీష్ లో అయితేనే కాస్త వివరంగా ఈ తర్వాత జనరేషన్ కనుక వివరంగా అంటుంది. అయితే తెలుగులో చెప్పుకోవడం వల్ల ఆ హృదయంలో ఉండేటువంటి భావాలన్నీ కూడా అభివ్యక్తం చేయడం, అది శనివారం చేద్దాం. శ్రవణ నక్షత్రం నాడు తెలుగులో చెప్పుకుందాం. ఈరోజు గురువారం కనుక వారం ప్రకారంగా హయగ్రీవ స్వామిది ఈరోజు ఆంగ్ల భాషలో చెప్పుకుందాం అమ్మా. ఓకేనా? శ్రీమతే ఒక శ్లోకము అంతే. వెంటనే మేము చాలా క్లుప్తంగానే దాని అర్థాన్ని ఆంగ్ల భాషలో అందిస్తాం. ముందుగా మేము కొంచెం దానికి ఉపోద్ఘాతం అంటాం, ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తాము. అప్పుడు మేము జయ శ్రీమన్నారాయణ అన్నంగానే మీరు చెప్తారు. ఉందా మీకు సమయం ఉందా మాధురి శ్లోకం చెప్పడానికి? ఉందా? ఇంకా కార్యాలయాల్లో వచ్చారా లేదా అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు జయ శ్రీమన్నారాయణ రండి. అయితే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆళ్వారం పెరుమానాదియ దివ్య దివ్యలే శరణం. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. గోవింద 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 గోవింద. జై శ్రీమన్నారాయణ. మాధురి. శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం. శ్రీమాన్ వెంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరి వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృతి. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. శ్రీ హయగ్రీవ. Let me now today we are learning Hayagriva Stotram. Hayagriva Stotram. The recitation of the Stotram we learn on Saturday. Saturday is the day for Shravanam Nakshatram, the star of Hayagriva. So Saturday evening, same time after Hanuman Chalisa and Govinda Ramas, we learn Hayagriva Stotram. And at that time we learn the pronunciation of the stotram, the mantram, you can say. The stotram we say, the mantram. And the pronunciation we learn later on. And today we only learn the meaning and something about what is Hayagriva. And here this Hayagriva stotram
has very interesting, where everyone has to learn something about that one. In the Hayagriva Stotra, mainly the word is given for the first sloka, the Madhuri from Columbia, she recited, Adharam Sarva Vidyanam. In the sloka, the very key word is Adharam Sarva Vidyanam. This once those who have got in their mind about the Adharam Sarva Vidyanam, he is the substratum of all the knowledge. And those who have got that I want to learn some knowledge, yes, that is the Hayagriva. When you remember that Hayagriva, we have to remember that Hayagriva Stotram. Here this is the one, see, in the Hayagriva Stotra, Srimahan Venkatanatharya Kavitartika Kesari, that she started with that. Meditate upon the Supreme Being. See, Hayagriva, the embodiment of knowledge. He is the embodiment, Adharam Sarva Vidyanam, the embodiment of knowledge. See, Hayagriva is an integrated form of knowledge and bliss. Bliss is Brahmanandam, there is Anandam. The one with the face, with human, and the neck of horse, and who had a radiant, sparkling body like a pure white crystal. He is the abode of all learning, and he is the God of all knowledge. Now this is the summary of the first sloka. Now coming to the second sloka, there are about 33 slokas that we try to complete. Jai Sriman Narayanma. Second sloka. Swatatsiddham suddhaspatikamani-bhupritibatam sudha satpiti-piditi vividavadhati tribhuvanam anantrai trayantrai vihita hesha halahalahu hata sesha vadyayam hayavadana nidi mahimaha. The Hayagriva bestows his grace on all the three words. That's what we had in the first sloka. Now the second sloka says, the halahala sab, the horse, how the horse, the sound, the halahala sound emitting from his form, as a horse is a neighing sound, which is a horse neighing sound, that contains the essence of the Upanishads and the tones of the. Here, very interesting, his movement of these legs and all the things is as if he is coming to rescue us. He is coming to protect us. With this particular sloka gives us the neighing sound is echoed by the Vedas consistently. Sri Hayagriva's neighing, the Hesha Halahala, this sound itself removes all inauspicious things and all our sins once you hear the Hayagriva's blessing sound, as well as, and Hayagriva removes all our obstacles from whatever come on our path. So pray to Sri Hayagriva to remove all our misfortune and to gain the ability to hear his auspicious neighing, and that acts as a soothing thing for these mundane afflictions. This is samsarika vyatha. Now coming to the third sloka. Samahara samnam pratipadabhujam dhamayajusham layah pratyuhanam lahari vitati bhota jaladehi katha darpakshubhyat kataka kula halabhavam haradvantam dvantam hayavadana desha halahalaha. Here again halahalaha. The neighing sound of halahala emanating from the divine throat of Sri Hayagriva are the collection of the Sama Vedas. There are 4 Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda and Atharvana Veda. And the Sama Veda is really the one can sing. That is the Sama Veda. And the Hayagriva Stotra is a collection of Sama Veda
and the condensed meaning of the Rig Veda and the essence of the utterance of the Yajurveda. So that means Trayi. Trayi is the word for Rig, Yajur, Sama. All the Vedas, the form of Sri Hayagriva itself is the essence of mantras as they are embedded in him. In whom? In Hayagriva. The Haya sounds are the remover of all obstacles that stand in the way of any individual wanting to acquire pure knowledge. They are like the ceaseless waves from the ocean of the true knowledge. They light the lamp of knowledge and illuminate our path towards moksham. So when you recite the Hayagriva Stotram, and the highest ultimate goal is the human being is Purushardham. That is the Paramadam to achieve. It is given by Hayagriva. That is the assurance is given in this particular sloka. Now coming to the fourth sloka. Prachi Sankhya Kanchidantarnichayaha Pragna Drutvera Ranjana Sira Purva Vakri Vedhan Dhatumevaji Vaktra Vaji Chakya Vasudevasya Murti. Here we have to understand this. Earlier we have discussed about the propitious of Sri Hayagriva with the power of his divine halahala is like the sun rising, Prachi Sandhya. The sun rising to banish any lingering darkness. The lustrous image acts as a powerful medium that drives away the terror of the night. He is the propagator of the Vedas and the inner soul who lives inside all things and human beings in the universe. The earlier verse is also beautifully given. The very sounds of halahala, dhvani, that is dhvani, dispel the inner darkness and confusion. Any sort of confusion if you have, just by saying Hayagriva, 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 Hayagrivetyo vadet, tasyanisarate vani, jahnu kanya pravahavat. There is any sort of confusion in your mind or any sort of darkness, inner darkness, arising from fallacious arguments by vain disputants who distort the truth of the Vedas. The innocent and vulnerable are rescued from the noise made by Hayagriva. The proponents that defend their illusionary opinions, the divine sounds of the neighing destroy the dark clouds that block our consciousness, and a real understanding of the principles they to realize us from the cycle of birth and death. That is the ultimate thing. Now coming to the fifth sloka. Visuddha Vijnana Ghanaswarupam Vijnana Visramana Baddha Deksham Dayanidam Deha Brutam Saranyam Devam Hayagriva Maham Prapadye. This particular sloka, if you recite twice, it is really very good, because this is really the last word is Devam Hayagrivam Aham Prapadye. Please repeat. Devam Hayagrivam Agrivam Aham Prapadye. Devam Hayagrivam Aham Prapadye. Jayapradama garu, all of you please repeat that one. That means I take shelter in the divine feet of Hayagriva. Devam Hayagrivam Aham Prapadye. This is very important sloka. Here is the God of speech. Indeed, the avatar of the Parama Vasudevan, that we call Paravasudevan, of Sri Vaikuntham. He is the powerful Vidyamurti who gave, Veda Upadesams to Brahmadeva, that is the creator, and he is the divine force that helps reveal pure knowledge to us. He is that unique morning light that drives away the inner darkness, and one should pray that
This auspicious and divine form of the Supreme Being shines before humanity and and within. He has the power to make it possible for human beings to see hitherto the unknown. Here this is I salute to Bhayagriva. Please. Vishuddha Vijnana. अपौरुषैरतिवाक्पञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपाराम् सुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नातकटाक्षणीयः. In the 5th sloka, what she recited, Madhuri is reciting to us from Columbia. She says in the 5th sloka, Hayagriva has taken the vow to free them from the darkness of ignorance. Hayagriva stands as a beacon of light and their sole refuge, and he is the unfailing protector of all of us. That was the essence of the sloka 6th. And in this particular Hayagriva Stotra, there are many more stories also we listen. Like what is the Madhu and Kaitaba? Madhu Kaitaba story, most of you know that. Then because Vishnu, the supreme preserver, came to the rescue of Brahmadeva when he lost the Vedas, the two asuras, Madhu and Kaitaba, the Madhu and Kaitaba, and God incarnated as Hayagriva. Why the avatara has come? Every time Lord Sriman Narayan, Lord Vishnu, come onto the earth in different forms, like Dashavataras, Ekavimshati avatars, and many more. So this Hayagriva avatara, what is the avatara? So there is Madhu and Kaitaba, who has, stolen, you can say the word, or taken the Vedas. God incarnated as Hayagriva, and he punished both the asuras, the Madhu and the Kaitaba. He rescued the Vedas. Vedas means the knowledge. Rescued the knowledge and helped Brahma to continue his study. And he is the supreme god of learning, as Hayagriva instructed Brahma of all these 4 Vedas. So these are all the stories behind that. And this the 6th sloka which he recited in the Vedanta Deshika, the composer of this stotram addresses to Sri Hayagriva in this particular sloka. He seeks forgiveness from God for his foolish yet bold attempt to sing his glories with his limited knowledge and faulties. Here, such great personalities always express with humble to the humility we always see in them. So here the Vedanta Deshika praying that the Vedas are vast and have no author, and even today people struggle to define Sri Hayagriva's distinctive qualities, his sacred entity, and the endless divine attributes. Even the great Vedas cannot fully comprehend and praise his glories completely. The composer, a humble devotee, because Vedanta Desika, and a humble devotee, he says he has stepped forward boldly out of sheer foolishness only to praise Sri Hayagriva, and he claims he is like a child with hardly any intellect and known. He is unfit to sing Sri Hayagriva's glories, but he craves forgiveness for his shortcomings to engage in this impossible task. See, our devotees also, Sri Prabhupada Gosti, after reciting, what they say immediately? Oh, there may be some mistakes in my pronunciation, there may be something, please forgive. This is all we always say to Perumal. We always say these things immediately. Kshamasva ajnanina maya doshan aseshan vihitan hare kshamasvatvam sesha saila sikhamane. We always pray in the morning prayer. Say the same way Vedanta Desika in this particular 6th sloka he did. Now coming to the 7th sloka, Dakshinya Ramya.
दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्यमूर्तिः देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः पुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः. Sri Haigriva is the god of all knowledge and learning. He is the eternal source. One of the foremost beneficiaries who obtained divine knowledge from Sri Haigriva was Dakshinamurti. Dakshinamurti was. He sat under a golden banyan tree, we can say, and taught the highest truth as observed from Sri Haigriva. That is the Dakshinamurti who absorbed all the knowledge from Haigriva. To the four eminent and older sages, Dakshinamurti has given that knowledge to Agastya and Pulasya and Dakshar and also Markandeya through the medium of silence. Through the medium of silence. There is a says Veda in two forms, sound and silence. So that's why we always say, is the meditation always go in silence. Through silence only, he has given this knowledge to all these four eminent personalities. Now, Goddess Saraswati, the divine source of knowledge, and we always call Goddess Saraswati the disciple of Haigriva. Because Saraswati always worship Haigriva as her guru. So, Goddess Saraswati, the divine source of knowledge and the concept of Brahma, whose abode is the white lotus and the mighty sage Vedavyasa, all derived their divine speech from a minuscule fragment of the power of Sri Haigriva. He who is epitome of knowledge, Haigriva is the epitome of knowledge. Sri Haigriva is the supreme source of divine knowledge. Great and eminent ones owe it to him for even the fraction of knowledge with which they have been empowered. This is all the Haigriva's blessings only. Now coming to Sloka 8. Mando Bhavishyat. मन्धो भविष्यन्नियतं निरुञ्चो वाचामि देवञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतान् दयैव भूयोऽपि आत्यापयिष्यो निगमान् न चेतत्वम्. Here the Sri Haigriva is the treasure house of all knowledge. He gave the divine advice on the Vedas with meaning on absolute details to Brahma, who lost the Vedas to the two Asuras, Madhu and Kaitaba, in the moment of distraction. At a total loss, Brahma did not know how to act. God's empathy for Brahma's plight moved him to recover the Vedas and re-instruct Brahma on the Vedas and their meaning once more. Sri Haigriva acted in time to restore Brahma's fortune and status as the creator, failing which he would have been incapable of performing his duties. Brahmadeva prayed to the Supreme Being to intervene so that he could have the fortune and blessings of being able to continue his duties of creation. God answered Brahma's prayers and restored his divine knowledge. So, this is the assurance that whenever you pray Haigriva Stotram, that Lord Haigriva assures all your prayers and restore all your with her divine knowledge to you. Yes, now coming to the 9th sloka. Pitarkadolam. पितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्वं तेनैव देव त्रिदशेवस्वराणाम् अत्कुष्टडोलायतमाधिराज्यम्. Sri Haigriva of the supreme knowledge steadied the Devaguru Brihaspati from deviating from the righteous path. Brihaspati is a great teacher and son of Angirasa Prajapati,
Brihaspati is the great teacher and son of Angirasa Prajapati, one of the 10 offsprings of Brahma's mind. He is known for his great intellect and power of speech and is an expert on astronomy and astrology. Yesterday we were discussing about the nakshatras, rasis and all the things are astrology and astronomy. Of impeccable ancestry and progeny, at that time Brihaspati himself got into trouble while interpreting the Dharma Shastras. Brihaspati authored the Brihaspati Samhita, Brihaspati Samhita also we call Brihaspati Samhita, an extensive collection of his teachings for the Devas. His mind started oscillating. See that thing, this is sometimes it happened to Brihaspati himself, the great teacher. His mind started oscillating and he was so confused that he ended up creating a worldly system that completely denied the existence of God. Got it? That is Nastikam. Nastikavada started. So Sri Haigriva intervened and stabilized Brihaspati's mind, putting him on the Sattvic marg, that is, path of righteousness. The Sri Haigriva went on to save both Brihaspati and his followers from going down the wrong path. His timely intervention prevented the kingdoms of the Devas from wild oscillations and falling under the influence of the Asuras. Brihaspati was saved from wrong logic and regained his divine knowledge. He acted on this, and Haigriva is his timely protector and beneficiary. Now coming to the 10th sloka, Agne Samardicchari. Agnav. अग्ने समिधातिसप्तसन्तोः आतस्तिवान् मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैरविशां प्रदानैः आप्यायनं व्यामसदां विदस्ये. This is Agnav Samardicchari. Samidhachisi Saptatanto. While conducting a yajna, Agni means, sure, the beautiful word Agni in Sanskrit, Agre Nayati iti Agni. Agre Nayati, when you light a lamp, it is with Agni. Agni means normal meaning is fire. And when you light a lamp, not only that it eliminates all the darkness and the ignorance, but it always takes you a step ahead of this forward march, you can say. That means Agre Nayati iti Agni. That is the word usually. So while conducting a yajna, ritual sacrifice, the person performing the ceremony calls upon the Devas to receive their share of havis, that is oblations. The Devas called by name come forward and put their hands forth directly to receive their share of havis. Most times, the Agni Devata comes as a representation for the Devas. He acts as an intermediary, or we can say the middleman person, middle duty, in receiving the havis from the yajna. In the yajna performed by Brahmadeva atop Hastigiri, Sri Haigriva himself appeared in the form of Varadarajan. The Haigriva himself appeared in the form of Varadarajan amidst the towering flames of the fire of the Yajna Kundam, the place of sacred fire. He received the havis directly, which made Brahma very happy and fulfilled. The Devas had arrived and assembled as their names were called. When they stretched out their hands, the havis eluded them. The Haigriva accepted the sacred offering directly. The Brahma explained to the Devas he was performing a special yajna and that his motive was specific. Sri Haigriva received the havis directly and distributed it to the Devas. When he gifted the Devas the tasty havis,
it gave them complete contentment. That is santrupti. Just Yanmula Medrik, 11th one. यन्मूलमीदृक्प्रतिभाति तत्त्वम् श्यामूलमाम्नाय महाद्रुमाणाम् तत्तेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वाः कामक्षरमक्षरमातृकान् त्वाम्. Sri Haigriva is a form of pranavam. What is pranavam? Yesterday we were discussing. Pranavam is omkaram. Akara, ukara, makara, iti. That is Vedam says. That is pranavam, not pravanam. Pravana is the word, the expert. That is Yatindra Pravanam. Yesterday Dr. Sridevi Ramandasi, she was singing the song Yatindra Pravanam Vande. Pranavam and Pravanam. Be careful that one. Pranavam is for the Omkaram. So the Haigriva is the form of Pranavam, that is Omkaram. He is the source of all letters and the chief cause of the universe. The universe is made up of devas, humans, and other living beings. Sura, Nara, Tiryaka, Sthavara, Jangamadi. And living beings that include animals and plants and everything. They are the fundamental forces of nature that include the wind, sky, water, fire, earth and other realities like Prithvi, Apas, Tejo, Vayura, Akasa, the Panchabhutas and other realities. They are created with the help of the Vedas, which are like trees comprising of several branches. The principal root for all Vedas is the mantram, which is called pranavam. The principal root for all Vedas is the mantram. What is the Veda mantram? The Omkaram. That is what is called pranavam. Also known as Eka Aksharam. Eka Aksharam. That is the indestructible Aksharam. Aksharam is letter. And the foremost. So there, those on the righteous path can comprehend correctly that Haigriva is the original form of Pranavam. He is the source of all letters and the base for all knowledge. Another thing is, A is the beginning letter, Ksha is the ending letter. A to Ksha is the beginning to end. This is Aksharam, is not only that meaning is Ksharam Nasti Aksharam. And also it is the total knowledge. Ashtaram is the one for the entire knowledge. That is Haigriva. Now coming to the Avyakrutat, 12th one. अव्याकृताद्वा कृतवानसि त्वम् नामानि रूपाणि च यानि पूर्वम् तन्तन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां तदुपत्नवाचः. This divine melodious voice you are hearing is by our devotee, Sri Prajnakur devotee, Srimati Madhuri. Srimati Madhuri from Colombia. She is reciting the original Sanskrit sloka of Haigriva Stotram, and just a loose translation, this Dasuralu is providing for you to understand something about that. This is the 12th sloka in the Haigriva Stotram. This is Avyakrutat. And this Haigriva is acknowledged as the embodiment of knowledge. The universe has no shape and nothing before creation. Out of the source of nature and it created egos and the Panchabhutas. And on what are the Panchabhutas just now I mentioned? Prithvi, Apaha, Tejo, Vayuhu, Akasha. So, the Panchabhutas are air, water, fire, sky and land. Air, water, fire, sky and land. He gave them names and a tangible form. See, Haigriva then entered them as the Antaryami, the omniscient, all-knowing. Haigriva dwells within everyone and is the ultimate destination. The Vedas that originated from him salute him as their primary source and the goal of the universe. Those blessed with vast knowledge and Vedic speech realize that Sri Haigriva is not only the creator
but also the ultimate destination. He is the Prajapati. We call that when the normal name is king, and creates everyone and then dwells in them. Sri Haigriva is all encompassing and has no equal, and he is the one, he is nobody superior to him, nor no one is equal to him. Jai Srimanar. Now coming to the Mugdhen Dunishyan, the 13th one. मुग्धेन्दु निष्यन्द विलोभनीयां मूर्तिं तवानन्द सुधा प्रसूतिं विपच्चित चेतसि भावयन्ते वेलामुदार निवदुक्त सिन्धोः. Sri Haigriva is a beautiful, really. Every sloka has some speciality. Sri Haigriva is described here. See, when you say, we always say Sri Haigriva. It is only Haigriva. But when you look into the Acharya's Haigriva Stotram book, it is not just simply said Haigriva Stotram. In some of the internet you may see Haigriva Stotram. But Acharya is saying Sri Haigriva. When you pronounce Haigriva's name, the mantra, always pronounce Sri Haigriva. What does it mean? Sri itself is the one which gives the abundance of the immense wealth. That is there is Vidya Dhanam Sarvadhana Pradhanam. That is the Vidya Dhanam Sarvadhana Pradhanam. Sri Haigriva, in this particular 13th sloka, Sri Haigriva is described here as pure crystal, whose hue is comparable to the luminescent, cooling white rays of the moon that are comforting and remove all worldly afflictions. This image of Sri Haigriva creates a lot of delight for those who meditate deeply on him and have the great fortune of having a darshan. Darshan means just a viewing of his spotless sacred presence. The image of Sri Haigriva is compared to the waves generating from the milky ocean. The great, venerable and knowledgeable one, the ones meditate on this image or in this murti, we can say, and are in a blissful state, who when you meditate upon on the mantra, you always take the murti rupam in your mind, and you come to a blissful state. The divine rupam of Haigriva comprises a pristine pure whiteness and beauty. He who emanates hues like the cooling rays of the moon that resemble rejuvenating nectar. These delightful waves splash on the meditators, immersing them in a state of bliss that cannot be described. A blessed one recognizes Sri Haigriva as the ultimate destination. It is really Madhuri, a blessed devotee in our Goshti. I always appreciate. She is par excellence in her devotion. And so it is through her, Haigriva wanted this particular stotra to each and everyone in our Goshti. Jeho Madhuri, Jeho. Now coming to 14th sloka. Manogatam. मनोगतं पश्यति यस्तदा त्वं मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरो भावविवादभाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यदार्थम्. Here this particular 14, the number itself is like Chaturdasa Bhavana Bhavantaralal. Chaturdasa is the 14. How many vidyas are there? Chaturdasa vidya. We always say the 14, and once you come to count that when they are only Veda, Upanishad, all the Brahmana, Aiteya, and then come to the Puranas. And in this way there are about 14, the vidya, Chaturdasa vidya, sthana, vidya sthanam we call that. So the king swan represented by yogis and sannyasis, take up abode in the divine lake Manasa Sarovaram. Have you ever heard that one? Yes. It is Manasa Sarovaram. Sri Haigriva chooses to take up
abode in their minds and hearts. Yogis who meditate on the sacred form of Sri Hayagriva have the power to visualize Hayagriva seated on a white lotus within their heart. Do ever anyone has this experience? No. Only yogis do get the experience of this because they meditate in that genuineness, or you can say meditate with that urge to see the Lord. So they are the ones blessed with the command of the divine speech. God chooses these devotees as his abode and helps them in their meditational efforts. So this is the thing, because once you decide to meditate, you only make your effort only 1%. But the rest, all the 99% effort, God provides you. But that 1% he awaits whether this devotee really wanted to meditate upon me or not. If you are sure in that 1%, that's enough. That 99% help, immediately the blessings of Hayagriva you receive and your work will be very much successful. That means you have to, beginning should be always there. Then he will take care of everything. That's usually. And so he is the abode and helps them in their meditational efforts. All forms of knowledge rush to serve the yogis with visualize Sri Hayagriva in the core of their being. The blessed ones become the source of all knowledge. Those who got the blessings of Hayagriva, even our Nallam Chakravartula, says Raghunatacharya Swami, always, whenever you see him, you always see him in the feet, at the feet of Hayagriva. Even Vedanta Desika, whenever you see him, you always see him only at the feet of Hayagriva. They are the blessed people who got the blessings of Hayagriva, always see in them at the feet of Hayagriva, because they are the blessed ones, become the source of all knowledge. Now coming to the 15th sloka, Apikshanardham. Apikshanardham kalayanti ye tvam aplavayantam visadair mayukai vacham pravaher nivariteste mandakinim mandayitam kshamante. Excellent, excellent. The beautiful way you are reciting, Madhuri, because you are very particular and in the pronunciation. That I appreciate you. The devotees of Sri Hayagriva need to meditate for only half a moment on his luminous white lustered form, so that they may receive the benefits of being covered and drenched in his spotless white rays emanating from his form, like ever-flowing nectar on the moon, nectar of the moon. The drenching the devotees receive from the pure white rays from Hayagriva gives them the purity and momentum of divine speech that is faster than the effervent Akash, like Akasha Ganga, ever-flowing Akasha Ganga, flowing from the mountains. The speed of Akasha Ganga pales into insignificance when compared to the speed of divine speech of those blessed by God, that is Hayagriva. Such blessed ones have the gift of Vedic mantras. Have you ever heard the Vedic mantra? Those who are the Pandits recite continuously. How they remember these things? How many hours they recite? They never look into the book or anything. They just recite spontaneously. It's all the Hayagriva's blessings. Now coming to the 16th one, Swamin. Swamin bhavadhyana sudhabhishekat vahanti danyah pulakanubandam alakshite kwapi niruda moolam ange shivanandam ankurantam. Excellent, excellent. The devotees of Sri Hayagriva experience great joy when they focus their attention on his pure form.
The purity is very important for all of us, for our mind. Mind always wants something pure. So this is Haigriva, focus their attention on Haigriva's pure form. They meditate on Haigriva without letting up. Deep in meditation, they have the delightful experience of being flooded in nectar. The joy of experiencing God in the deepest core of their hearts, in the deepest core of their hearts, make their hair stand on the end. Their contemplation of Sri Haigriva raises hairs as roots in their hearts, which later take life externally and sprout on their limbs where they stand and end. The heart is the core and the source of a being where happiness is experienced. Tears of joy, very interesting. This is the experience only one can experience. One cannot say in words also. Tears of joy and the happiness that sprouts from the inner soul to the external limbs are a symbol of the blissful experience. Swamin Pratica. Swamin Pratica Hridayena Danya Tadvana Chindrodaya Vardhamanam Amantamananda Payodimantah Payobhiraksham Parivahayanti. The yogis are deep in the meditation of Sri Haigriva. Their minds are pulled away from external distractions and pulled inwards. Their minds are pulled away from the external distractions and pulled inwards towards the heart. So their focus is only on Haigriva. In a state of deep meditation, they visualize the form of the divine and auspicious Sri Haigriva. Their minds are uplifted and they experience a surge of happiness like an ocean rising when it witnesses the moon rising in the sky, like in the Shukla Paksham, and somewhere in the full moon day. Look at the ocean. See, in the like an ocean rising when it witnesses the moon rising in the sky. The wave of immense joy cannot be controlled, and the dam breaks. Devotees experience a flow of tears of joy that cannot be contained, and they spill over. These are the blessed ones who have such uplifting experiences that can bring eternal tears to their eyes upon having darshan, the sacred darshan of Sri Haigriva. Jai Ho, Jai Ho. Jai Jai Sri Haigriva, Jai Jai Sri Haigriva. Now coming to the Swairānubhāvan. Swairānubhāvasvadatīna bhāvāh samruddha-virya svadanukgrahena vipacchito nātataranti māyām vaihārikim mohanapinchikante. Excellent. Every sloka has so much to say, but I try to abridge. I try to shorten the content and only very little we are giving. Srimate Ramanujaya Namaha. This 18, what is the greatness of 18? 18 itself is a victory. The story of 18, how many times Bhagavad Ramanujacharya went for the Charma Slokam? That is 18 rounds. And how many times this Bhagavad Gita slokas, Bhagavad Gita chapters, 18. And Puranas, 18. Upapuranas, 18. All these 18 is the word for the victory, the final victory. So here, the ones who are fortunate to experience Sri Haigriva are truly evolved and are connected to the Supreme Being. That is the 18th speciality. They are connected with the Supreme Being. These wise ones place their minds at the feet of Sri Haigriva. They become glorified in their greatness. So concentrated are they at the feet of Sri Haigriva that they gain immense strength. When you pray with your sincere thoughts, you really gain immense strength. The devout pray to Sri Haigriva, conforming their complete surrender unto him.
They seek his help to cross the Maya. That is, Maya is another thing is the reality we cannot see. We always see the real things as unreal and unreal things as real. This is the Brahma. Maya that flows without a beginning or an end, that denies them the true vision of God. The knowledgeable devotees cross the line of this particular Maya that hypnotizes humans just the way a magician would captivate his audience in such a way. The Sri Haigriva bestows blessings on his ardent devotees to transcend this difficult Maya seamlessly. The Haigriva has the Maya, but which is a great power that he projects from whose grip no one can escape unless he gives his blessings. So, Haigriva observes the level of bhakti. Haigriva observes the level of bhakti in his devotees that melts his heart, and he helps them cross his Maya. The Prang Nirmitanam 19. प्राङ्निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्रनिश्चेतसम्पदो मे समे दिशीरन्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाः. The knowledgeable and devout are aware that it is not easy to have the blessings of worshipping the divine feet of Sri Haigriva. Because they know it is not that easy. It is not that easy to a commitment. It is not easy. A lot more obstacles always come when you have really decide something to do. When you confirm your mind, you can. It is experience. Sometimes I sit. No, I don't want to get up. At the same time, something or other thing come in mind. Oh, you have without if you won't get up, it may spoil. It may bring. These are the things come. Mind always makes you to deviate to here and there. Make you. It never allow you to pay attention towards the one. So that's why when you pray, that is the great thing. And knowledgeable, devout, and are aware that it's not that easy to have the blessings of worshipping the divine feet of Sri Haigriva. The moksha, mainly the salvation, can only be attained through severe penance in previous births. When a devotee worships the feet of the Supreme Being, it is the rarest of rare wealth. The blessings of salvation beyond the Supreme Being, one can attain other benefits. However, like wealth and all other things can be bestowed immediately. Because worldly things are easy. There's a one need not to. But the greatest thing is beyond the world. One has to brave. That needs a lot of concentration. So, however, worshipping the sacred feet of Haigriva is akin to the Chintamani Ratnam, the rarest gem of that bestows with all blessings and sought from it. The attainment of salvation is obtained from blessings of the feet of Sri Haigriva. One prays for continued and uninterrupted meditation of the sacred lotus feet of Haigriva. One can achieve this. Now coming to the 20th sloka. Viluptamudhanya lipikramanam. विलुप्तमूर्जिन्यलिपिक्रमाणां सूरेन्द्रचूडापदलालितानां सद्गन्धिराजीवरजः कणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात्. This is very, 20 is the word number for, what is the specialty of 20, you know? Saranagati. The combination of all Ashtakshari and Dvayamantram, and also the these are the Ashtakshari and Dvayamantram. When you combine, then it will become 20. Because 8 and 11, these are the 8 and 12. This is the Ashtakshari, and there are 3 padams of Dvayamantram and the 11 of the Charamam Slokam.
The Ashtakshari has the padams only, not the letters. Letters are 8 letters, but the Ashtakshari has and then Dvayamantram and the Charama Slokam. When you combine, that is 20. And here another interesting thing is Brahma Lipi. Have you heard anything about Brahma Lipi? Lala Likita Rekha on our forehead. Before we are born, it is written how we have to, like a chip in the program, computer program, and the chip is actually only everything is given, and whatever is in the chip, it shows in the front, in the computer. So the same way, how we behave according to the written words. The Brahmadeva encodes the Brahma Lipi, that is what we call that one as the Brahma Rata or fate, on our skull, on our forehead. When one is born, the person's life follows those instructions. The Brahma Lipi is for a devotee in pursuit of moksha, salvation, interfere with his meditation and the penance he carries out. The life of such a person thus experiences the cycle of birth and death, and the perception of attaining the supreme blessings of salvation recedes further and further away. However, the power of the sacred dust on the lotus feet of the Hayagriva, when you bow down with your head to the holy feet of Hayagriva, is incomparable and is found on the heads of Brahma and other devas, who can then overcome their misfortunes. The access to the sacred dust of the lotus feet could change the fate of human being. That's what we want to say. Mata Theko, we always say in the Uttara Bharat. So when you really hold your head and put that on the holy feet of Hayagriva, that's all. The dust of the lotus feet of Hayagriva could change the fate of the human being. May the power of that sacred dust settle on the heads of devotees permanently and erase the Brahmarata, that is Brahma Lipi, making them untenable, as the sacred dust has the power to completely eradicate the Brahma Lipi written on one's forehead. May the devout attain the salvation. This is the final word in the 20th sloka. Now coming to the 21. Parispuran. Parispuranupura-chitrabhanu prakasa-nidhota-tamonushangam padadvayim te parichinmahentaha prabodhara-jiva-vibhata-sandhyam. Here the focus is on the sacred lotus feet of Sri Hayagriva. When devotees meditate on them, where the ankles are adorned with anklets inlaid with precious gems, the luster from the gems has the power to march the brightness of the sun and become the early rays of dawn, chasing any traces of darkness, and that linger. Devotees pray that any hint of ignorance should be banished by the luster of Hayagriva's sacred feet. The knowledgeable compare the rising of the sun that makes the lotus blossom to the awakening, the growth of bhakti in them as they stay focused on the sacred feet of Sri Hayagriva. The radiance of the lotus feet of Sri Hayagriva removes any trace of ignorance. The meditation on the lustrous feet of God Hayagriva, adorned with gems, can dispel the dark clouds, while there is the growth of divine knowledge that blooms from shrunken state of its full blossom. Tvatkinkaralankranam. 22nd. Tvatkinkaralankranam Svaiva kalpantarapalitanam Manjupranadam manidupurante Manjushikam Vedagiram Pratimaha. In this particular sloka, the divine speech generated by the knowledge, the essence of human is the speech. Most of you know. All the other animals have no
say, they make sound, they always say. But the human has the clear-cut thoughts they have, and they can express their thought in words. That is the speech. That is the human speech has its special thing. The divine speech in the human speech, that is in the highest stages, the divine speech. The divine speech generated by the knowledge of the Vedas, compared to the precious gems that adorn the anklets in the sacred feet of Sri Hagriva, humans typically tend to safeguard their jewels in a safe box, isn't it? Even I too we have a safe box. We call that one as the way. So the Veda mantras that represent precious jewelry for the devout are similarly stored in one's head. The Vedas are protected through the instructions given by Hagriva to Brahma. In every period, the anklets worn on the sacred feet of the Hagriva have matchless precious gems. These anklets make twinkling and sacred sounds when they move, which are delectable to the ears of the devotees. The sounds of the anklets provide a deeper meaning of the Vedas. The sacred anklets are like safe boxes that protect precious Vedas. The Vedas are compared to the precious gems in the sacred anklets, which when moved produce sweet sacred sounds. Anklets are made of small golden balls with gems rolling inside freely, and the golden balls are joined together to form the anklets with gems inside. When Hagriva walks to protect us, to come forward, he generates sounds from the anklets that sound divine to the devotees meditating on the sacred feet, losing themselves in the sounds made by the sacred anklets. The devout attain the highest knowledge. Now coming to the 23rd. Sanchintayami. सञ्चिन्तयामि प्रतिभादशास्त्रान् सन्दुक्षयन्तं समयप्रतीतान् विज्ञानकल्पद्रुवपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रां मधुरं करन्ते. The Hagriva right hand serves as an instrument to kindle the wick in the lamps, to impart the meaning of the Vedas to the devotees, and the position of the right hand is instrumental in teaching the deeper meaning of the views the devotees need to grasp. The sacred and knowledgeable persons of the sacred and knowledgeable persona of God is the Kalpaka tree that grants boons to devotees during their meditation. The right hand is gracious and held in a Jnana Mudra. We call that one the Jnana Mudra. Like actually, what is the Jnana Mudra is the thumb and the first finger, index finger. When you join both, as index finger is for all the time for ahankaram, indicates ahankaram. When you bend it, ahankaram, with the thumb is the divine one. When you bend your ahankaram towards the divine side, that's all. That is jnanam. You get the real knowledge. So the right hand is gracious and held in a jnana mudra pose that is beautiful to behold. It represents the tender shoot of the kalpaka tree and embodies knowledge. It kindles the knowledge of the eternal Vedas lit by the bright intellect, and it is the eternal lamp nourished and protected by Sri Hagriva. The sacred right hand removes all ignorance, and the position of the hand symbolizes imparting knowledge to the devout. Now come to the 24th sloka. Chitte karomi. चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सवेतरं नाथकरं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलं पतानां लीलाघटीयन्त्रनिवासितानां. The beautiful description of Hagriva's posture. The right hand of Sri Hagriva holds a japamala.
that is prayer beads. That is akin to a ghati yantram, machine for pumping water. Just as the machine rotates and brings up water at every turn, there is a movement of the beads in Haygriva's right hand, which reflects his blessings to the devotees when he brings the nectar of divine knowledge from his depths, so that his devotees may gain wisdom. Haygriva, blesses the devout abundantly and divine knowledge too. And Haygriva, blesses the devout abundantly and with divine knowledge. Now coming to the 25th. Prabodha Sindho. प्रबोध सिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्घातमिवोद्वहन्तं विभावये देवन न पुस्तकन्ते वामङ्करं दक्षिणमास्थितानाम्. The lower right hand, he has 4 hands because Chaturbhuja, the lower right hand of Haygriva embraces his concept, Sri Mahalakshmi. The hand also holds a book. The left hand contains a reddish hue that reminds Sri Vedanta Desikan, composer of the Haygriva Stotram, of the assembled chorals that have been brought from the depth of the great knowledge. This hand reflects power and also blesses the devout and knowledge with boons they desire, they desire. So these are all the very many things which boons they devise with the right hand. We have already said the left hand is the one. Haygriva's, when he holds the Mahalakshmi, the hand also holds a book. The left hand also contains a reddish hue that reminds the Vedanta Desikansa, composer of the Haygriva Stotram, of the assembled chorals. Chorals means what we call that chorals is we call that one pagadam, pravalam. In Sanskrit it is pravalam. That is pagadam in Telugu we say. The chorals that have been brought from the depth of the ocean of knowledge. The hand reflects power and glory that also blesses the devout and knowledgeable with boons they desire. The halo of reddish hue, emanating from the left hand of Sri Haygriva, is a reminder of the enlightenment that comes to the rescue of those who seek his sacred feet in refuge. The sacred hand removes ignorance in the minds of the devotees. Now coming to 26th. Tamansi bhitva. तमांसि भित्त्वा विशधैर्मयूकैः सम्प्रीणयन्तं विदुषख्यकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तम्. The radiance of Sri Haygriva gladdens the hearts of all scholars as the destroys the pervading darkness. The Haygriva is seated on a newly blossomed radiant white lotus, and he emanates spotless white rays. Witnessing the sacred form of Sri Haygriva, devotees are reminded of the white and undulating hues of the autumn moon that remove the darkness of the night. The white moon beams make the chakora birds, chataka birds, we call chakora birds, happy at their only nourishment. Sri Haygriva on the radiant white lotus is compared to the full moon in autumn, radiating white and spotless beams of light. The scholars are comparable to the chakora birds, waiting in anxiety for the moonbeams to sustain themselves. The scholars are sustained by the ever sent white rays of light from the Haygriva, which also destroys ignorance around the world. It is not only in your room or not only in this particular place, no. It destroys the ignorance
around the world. Now coming to the very interesting and important sloka, that is 27th sloka. When you have no time to describe, recite the whole Hayagriva Stotram, at least try to recite this particular 27th sloka. Tell the children also always the 27th sloka to get it by heart. Jai Srimanaram. Disantu me deva sada tvadiya. दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः स्तोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसितकामधेनुम्. A very interesting sloka. This is very important sloka also. The devotees praise for the divine glances of Sri Hayagriva to grant him the powers of praising him. The stotrams of the Vedas sound like the nectar of heavenly music to the ears of the devout. May auspiciousness descend on those who recite this particular stotram of Hayagriva Stotram. This sloka is the essence of all the total Hayagriva Stotram in this particular sloka only. The Vedanta Deshikam, the composer of the Hayagriva Stotram, prays to God to empower him with the divine speech to create poems through the Hayagriva's eternal grace. He implores Hayagriva to shower his blessings on him as he readies for debates, and prays to God to empower him with the Veda mantras so that he can debate with clarity and strength of mind. He prays that the nectar of the Veda mantras stream into the ears of devotees and bless them to realize their desires. All your desires will be fulfilled with this particular sloka. That is Vedanta can praise for the boon of mastery over the speech and the power for him to win debates and those assembled the master poets and logicians. So this is the sloka to give just for especially for the vidyarthis, that were the students, and also for each and everyone whoever has any sort of thing, immediately they get the victory over the evil. There's now coming to the end. Madhuri has really a lot of patience in spite of all the other things. She has lot more devotion for Hayagriva. May Hayagriva bless everyone through her. Jai Srimanaran. Now Vishesha Vishparita. विशेषविस्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्क्यकेन्द्रान् जुह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः. Sri Vedanta Deshika prays here for the power of speech so that he can win over poets and logicians. He seeks the blessings of Sri Hayagriva to join the battlefield of contestants, where very learned scholars will mediate the debates. He seeks blessings to win over the representatives of great mathams, that is religious centers. He prays for the power of the Vedic mantras that will establish the truth. He implores Hayagriva that he may succeed in his effort to protect the Siddhantam ideology, and prayers that Hayagriva sits on the lips of his tongue. So let flow the divine speech of Hayagriva's presence is essential in a debate over rival ideologies. And for the children, it is very important when they have so many challenges they have to face. So this particular stotra is really very helpful for everyone. Now coming to 29th, Tvam Chintayan. त्वां चिन्तयन् पन्नयतां प्रपन्नः त्वामुद्गुणं शब्दमये धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेदिशीय स्वच्छन्दवादाः बद्धसूरः. Here the Vedanta Deshikan seeks the blessings of Sri Hayagriva in this particular sloka also, to meditate on his divine form
he seeks God's help to imbibe the attributes and he may have oneness with him. So he chants the sacred names of and he can be a conqueror and seek the God's help to imbibe his attributes and that he may have oneness with Hayagriva. He wants to chant the sacred mantra that can help him conquer the battlefield of debates with rival ideologies. Vedanta Deshika seeks to be a warrior and victorious with Sri Hayagriva's blessings and have endless strength to argue debates. Once Sri Hayagriva sits on the tongue of Sri Vedanta Desikan, the devotee goes into deep meditation and reaches the state of oneness with Hayagriva. And he performed the Hayagriva mantra in meditative repetition. It is Sri Hayagriva who wins these debates using Sri Vedanta Desikan as an instrument. Nana Vidhanam. नानाविधानां महतः कलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तव नादपरिग्रहाय नवं नवं पात्रमहं दयायाः. This is very... So one by one actually giving, and now we are coming to the conclusion almost. Sri Vedanta Desikan appeals to Hayagriva's compassion, stating his position to be hopeless and helpless, that he qualifies the best for God's mercy and blessings. The devotee prays to Hayagriva, seeking his blessing for a clear understanding of ideologies so that he can be competent and ably defend them in debates. The devotee explains his shortcomings to Sri Hayagriva, stating that he has not devoted time to learn any knowledge or any skill, nor has they accumulated any blessings by bathing in holy waters. He has not rendered any help or excellent services to his teachers to attain their blessings. He appeals, Vedanta appeals to Hayagriva, who has infinite compassion and kindness, to welcome the hopeless and helpless with open arms. An individual with such limitations as himself, the devotee says he is the best qualified to receive the mercy and blessings of Sri Hayagriva. Accompanian 31. अकम्पनीयान्यपनीति भेदैः अलङ्कुशीरन् हृदयं मदीयं शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि समिञ्चि तव प्रसादात्. जय हो माँ. Madhuri, अनेक Mangala Sasramulu to Madhuri. Really, with lot of patience you are able to continue. Srimate Ramanujaya Namaha. Accompanian Tom Chintayan. Madhuri, let me say your full name. I always have the confusion with your surname. I only say Madhuri. Madhuri, I only say Madhuri Sudhakar Raju. That is okay. Yes, That's okay. See, this here in 31st sloka, Vedanta Desika seems Hayagriva's blessing so that any doubts he fosters in his mind about his ideology will be erased. And he seeks Hayagriva's benevolence to receive the true and real meanings that will be etched in his heart, that will remain steady and unshakable by brilliant... I'm looking at the lamp. That is the Tirvalakka. Meaning, and the heart that will remain steady and unshakable by brilliant logic and will disclose the truth, putting to rest all doubts and mistaken perceptions about the truth. There would be scholars who would engage in debate with Sri Vedanta Desikan, who would have varying opinions but would be unable to
attack the true meaning of his ideology. He seeks blessings from Sri Hagriva to fulfill the services in support of the spiritual tradition. The melting heart of Sri Hagriva has full compassion for the devotee, and the blessed Hagriva blesses him heartily to go forth and extol the virtues of the spiritual tradition upheld by him. Vyakhya Mudram. व्याख्यामुद्रां करससिदैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रभिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः आम्लानसी अमृतविशदैरं सुभिः क्लवयन् माम् आविर्भूय धनगमहिमा मानसे वागदीशः. There's my there. I'm putting some ghee in the lamp. Now it is okay. Vyakhya Mudram. You have come to that one, yeah. Yeah. व्याख्यामुद्रां करसरजिषै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रभिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः आम्लानसी अमृतविशदैरंसिभिः प्लवयन् माम् आविर्भूय धनगमहिमा मानसे वागदीशः. Excellent, excellent. Usually this we recite 2 times. That already Madhuri did. Thank you. The devotees are in deep meditation of the divine form of Sri Hagriva, and Hagriva holds in his 4 hands that ones that are soft and resemble the lotus, the Sudarshana Chakra, sacred wheel, the Panchajanya, the holy conch, the Jnana Mudra, the gesture of knowledge, and a book sitting on a fresh white lotus in bloom. And Hagriva reminds his devotees of the aura of the pure white crystal that has been freshly opened. The lustre of Sri Hagriva draws devotees and never fades. His glories are eternal, and one cannot stop singing in praise of Hagriva, in praise of the devotees of Hagriva. The Vedanta Deshkan prays for Sri Hagriva to bestow the divine, white, cool rays of his rectarian upon his devotees, and implores his devotees to reside in the innermost core of his heart. This is final, ultimate result. Now the ending sloka, final sloka, Vagadda Siddhi Heto. वागर्धसिद्धहेतोः पठतः हयग्रीव संस्थितं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरहितामेताम्. This is almost like a Phalashruti. The Vedanta Desikan says that पठतः हयग्रीव संस्थितं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम्. Correct. This is like a colophone. We always tell the who has composed and what is it. Like in Tirupavai, the Goda Devi gives the last verses. In the same way, this is the Vedanta Desikan says that the verse appeals to people who are righteous and faithful to learn the stotram. That is today Madhuri, she showed her devotion, and really she is very, I have no words to explain. She is very devoted, that much we always, with all the other things. And all our blessings and blessings of Hagriva be with you and with your entire family, Amma. See, Sri Vedanta Desikan says that the verse appeals to people who are righteous and faithful to learn the stotram composed on Hagriva by a legend among poets and logicians by the name Sri Venkatanathan, that is Vedanta Desikan. Everyone should recite this stotram so that they too can be blessed with the power of composing poetry and attain knowledge about the true meaning of principles and life's aims. The stotram should be learned
to obtain blessings of the Veda mantras with meanings, Sri Hayagriva Stotram is a very auspicious rendering of the adoration of Hayagriva. One's bhakti, that is we call the devotion, should be steadfast and tenacious to attain the blessings of Sri Hayagriva. Sarvam Sri Hayagriva Arpanamastu. Iti Sri Hayagriva Stotram Sampurnam. Kavitarkika Simhaya Kalyana Gunasaline Srimate Venkatesaya Vedanta Gurave Namaha. Devotees pray sincerely to Lakshmi Hayagriva. May the Lakshmi Hayagriva confer his choicest blessings on those who learn, who wish to learn Sri Hayagriva Stotra composed by Sri Vedanta Desikan. Ever blessings and blessings and blessings to everyone. Jai Sriman Narayana. Jai Ho Madhuri, Jai Ho, Jai Ho Ma. Oh, now we conclude our session today. Usually we conclude by 7:30. Now within that time we could finish this because Madhuri attended immediately with her interest, and I appreciate. So Madhuri Sudhakar Raju and their the only daughter, I can say, their only daughter, who Nimisha, who wanted to learn these things really in this generation, and also in America, children really we appreciate. To bring up children is not an easy thing. It is like a exam. So that is what, and teaching all the spiritual things, that is the greatness of Madhuri and Sudhakar Raju Babu. Jai Simanarayan. Srihi Vartyasvam Ayushyam Arogyam Avidhat Dhanyam Dhanam Vasam Bahuputtalabham Shata Samhatsaram Dirghavayuhu Shatamanam Bhavati Satayuhu Ayussevendriyai Pratitishthati Sakala Sanmangalani Bhavantu Ayurarogya Aishwaryabhiruddhirasa Chandrarkam Vamshabhiruddhi Akhanda Naimisha Akhanda Vidya Praptirastu Bhagavat Bhagavat Acharya Kainkarya Parata Siddhirastu. Jai Ho, Jai Ho. Sarvam Sri Krishna Arpanamastu. Om Mangalam Sri Kurukshetre Rakshakshoni Viharine Parthasarathi Rupaya Gitacharyaya Mangalam Bharadvaja Kulam Rutodha Dividho Acharya Pithe Situh Srinivasa Ramanujarya Guru Aptagaman Tadvayam Tatpadarchanadharakam Manumani Dhyano Lasan Manasam Ramakrishnamacharya Asmadgurum Aham Bhaje Parthasarathim Gitacharya Asmadgurum Aham Bhaje Venkatacharya Asmadgurum Aham Bhaje Srimannarayanacharya Asmadgurum Aham Bhaje Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pasyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhaved. Om Shanti Shanti Shanti. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈ జ్యోతులు దీపాలు వెలుగుతూ భాగవత అందరికీ కూడా ఆశీస్సులు అందిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది శ్రీ ప్రవచన గోష్ఠి యొక్క ఈ రెండు దీపాలు కూడా. ఈ దీపాలు మీ అందరికి ఆరోగ్య ఇవ్వాలి. ఇక ఇక్కడతో గోష్ఠి ముగిస్తున్నాము. సగ సన్మంగళ. చాలా సంతోషం. అసలు నిజానికి ఈ శ్లోకాలు మీరు చదవాలనుకున్నాం కదా, ఈ లోపల మాధురి గారికి మనకి అందుకున్నారు. చాలా సంతోషమైందమ్మా. ఇక ఇక్కడితో గోష్ఠి ముగిస్తున్నాం. శ్రీమతే రమణ.